MIT einer Entfernung von vor 2 Lichtjahren ist Proxima b der Erdnaxt Exoplanet überhaupt. Und sind wir mal ehrlich, wir sind schon vor 2 Lichtjahr? No ja, immerhin 37,8 Billionen Kilometer und somit ein Distanz. Die für uns aktuell schlicht und ergreifend unüberwindbar erscheint. Denn selbst die schnellsten Sonden unserer Zeit wurden mehrere Jahrtausende brauchen, ehe sie das Planetensystem Proxima Centauri erreicht hatten. Doch bedeutet das im Umkehrschluss, dass Exoplaneten wie Proxima b für immer außerhalb unserer Reichweite bleiben würden? Nicht unbedingt. Denn tatsächlich arbeiten Experten bereits jetzt MIT Hochdruck daran, den Traum vom interstellaren Reisen in die Realität zu bringen. Die entsprechenden Konzept sind dabei gleichermaßen bahnbrechend wie unkonventionell. Doch wie wahrscheinlich ist es, dass der Sprung zu anderen Sternen künftig schon in wenigen Jahrzehnten gemeistert werden kann? Und vor allem, wieso konnte der wohl größte Meilenstein der Raumfahrt ausgerechnet von der kleinsten Sonde aller Zeiten erreicht werden? Wir schreiben das Jahr 1992. Als MIT dem planetaren Begleiter der Pulsars lich der erste Exoplanet der Geschichte auf die Sternkarten hinzugefügt wird. Doch mittlerweile, über 30 Jahre nach der offiziellen Erstentdeckung, präsentiert sich die List unserer extrasolaren Nachbarwelten etwas länger. Denn tatsächlich kennen wir inzwischen mehr über 6.900 Planeten, die ihr Bahnen einen anderen Wurzeln als Anziehung sehen. Damit aber nicht genug. Einige dieser fremden Himmelskörper stehen auch noch im spannenden Verdacht, potentiell bewohnbar zu sein und womöglich sogar schon außerirdische Lebensformen hervorgebracht zu haben. Und das gilt übrigens auch für uns sehr nachher kosmisch Umschwung. Blicken wir dazu noch einmal auf den 12 Lichtjahr entfernten Tiergarten B, der in der Liste potentiell bewohnbaren Exoplaneten den ersten Platz belegt und auf der Earth Similarity List, cos ESI, einen beachtlichen Wert von 0,95 erreicht. Der ESI gibt an, inwiefern ein Exoplanet unserer Erde in Bezug auf Energiefluss, Mass und Groß ähnelt. Aber Vorsicht, obwohl Tiergarten B in der habitablen Zone seines Heimatsystems liegt, welch die Existenz von Wasser in dauerhaft flüssiger Form erlaubt, wissen wir stand jetzt nicht, ob wirklich bewohnbar ist oder womöglich sogar schon bewohnt wird. Denn bekanntermaßen las die offiziell Bestätigung von außerirdischem Leben noch immer auf sich warten. Und auch unser direkter exoplanetärer Nachbar, Proxima b, stellt dabei kein Ausnahme dar. Bei einer Entfernung von vor 2 Lichtjahren reiht sich Proxima b MIT einem ESI-Wert von 0,86 auf dem 8. Rang der verheißungsvollen Bewohnbarkeitslist ein. Doch gleichzeitig besitzt auch ein gebundene Rotation, und MIT Proxima Centauri zudem einen Mutterstern, der in der Vergangenheit MIT extremen Strahlungsausbrüchen in die astronomischen Schlagzeilen geraten ist. Und waren die Lebensfrage auch in diesem Fall offen bleibt, ist eins unbestritten. Wenn wir uns eines Tages wirklich daran versuchen, Interstellar Reisen zu absolvieren, dann gäbe es dafür kein nachher Legions Ziel als das Proxima Centauri System. Die Wahrheit gehört aber auch, dass das, was auf dem Papier noch so nahe liegt, in der Realität zuweilen unerreichbar erscheint. Denn obwohl die beiden Explorersonden bekanntlich schon seit knapp 50 Jahren durch das Allfliegen und dabei sogar schon die Grenzen unseres Heimatsystems passiert haben es sich unterm Strich noch nicht einmal einen einzigen Lichttag von der Sonne entfernt. Genauer gesagt, müssen die beuglichen Zwillingssonden noch etwa 70.000 Jahre weiter fliegen, ehe sie die erforderliche Distanz von vor 2 Lichtjahren überbrückt hatten. Und wenn du da jetzt zurück denkst, dass die Ural-10 Sonden aus den 70ern mittlerweile aber auch schon etwas in die Jahr gekommen sind, dann lass dir gesagt sein, dass selbst ein Sonde MIT Hydrogen Plasma und Ionen Trieben schätzungsweise 40.000 Jahre braucht, im Sternensystem der Begierde anzukommen. Dieses Microchip Raumschiff soll Proxima b in nur 20 Jahren erreichen. Trotz alledem, und das ist das aber erschend, sind wir Experten felsenfest davon überzeugt, dass die Ära der interstellaren Reisens unausweichlich kommen wird. Klar ist aber, dass es in der Natur der Sache liegt, dass dort, wo unser ganzes Antriebssystem kein Aussicht auf Erfolg versprechen, neue Wege eingeschlagen werden müssen, den Sprung in andere Welten zu realisieren.
Das dies neuen Wedge dabei aber einerseits gar nicht immer so new und andererseits durch es unkonventionell erscheinen, seit der Kern der Forschungs- und Entwicklungsprojects, Forward Leap Starshot. Das im Jahr 2016 unter der Beteiligung von Grossen wie Stephen Hawking und Freeman Dyson ins Leben gerufen wird. Diocese Unterfangen basiert nämlich auf einem Raumschiff. Das MIT Lixigellen Ausgestat und MIT Hilf ein sehr starken Lasers beschleunigt wird. Und somit auf einer Idee, die Robert Forward bereits in den 70er Jahren vorgeschlagen hat. De sich ein Flug zu Proxima begedeckt deutlich von den Abstechen unserer Forschungsenden in Sonnensystem unterscheiden wird, muss das entsprechend Raumschiff auch in die speziellen Anforderungen de interstellaren Reisens angepasst werden. In anderen Worten heißt das nichts anderes, als dass die Experten einen ausgesprochenen Windsling erschaffen müssen. Denn die erforderliche Geschwindigkeit von 60.000 km pro Sekunde zu erreichen und die Beschleunigung von mehreren 10.000 GeV zu können, braucht es ein Son von der Groß 1 Microchips. Dies dürft gemeinsam mit dem 4 Meter großen Lichtsegel no wenig Gramm wiegen. Doch dann werde auch noch das Problem mit dem Laser. Genauer gesagt brauchten wir dazu nämlich nicht nur einen, sondern ein ganz Reihe von leistungsstarken Lasern, die sich zu einem 100 Gigawatt Strahl vereinen und das Siegel de Minisonde in einer Entfernung von 20 Millionen Kilometern beschleunigen. Sobald die Sonjedig auf dies Weiss auf Touren und binnen kürzester Zeit auf 20% der Lichtgeschwindigkeit gebracht wird, konnte sie anschließend ungebremst weiterfliegen und Proxima Centauri in gerade einmal 20 Jahren erreichen. Das klappt allerdings nur, wenn das Raumschiff seine Gesamtbeschleunigung beim Start bekommt. Und genau hier wird es kompliziert. Zunächst werde die Tatsache, dass der dazu erforderlich kilometerlang Laserverbund die Energie von mehreren Kraftwerken auf einmal benötigen wird. Darüber hinaus muss der gebündelte Laserstrahl dann aber auch noch die Atmosphäre passieren. Und wir wissen nicht, welch Effekt das auf die Sonne als Lichttankstelle hat. Praktischerweise gibt es dies bezüglich aber auch noch einen etwas ökonomischeren Ansatz. Denn tatsächlich konnte die Sonde auf ihrem Weg zu Proxima Centauri auch in der Sonne vorbeifliegen. Sich MIT liegt aufzutanken und somit neuen Schwung zu holen. Im Detail muss SIE sich unserem Stern dazu bis auf rund 5 Sonnenradien hören und gleichzeitig aber auch MIT einem bedeutend größeren Lichtsegel ausgestattet werden. Die niederliche Kraft der Sonne nämlich nicht MIT der extremen Intensität der Laserstrahlen mithalten konnte, braucht man in diesem Fall ein Lichtsegel von etwa 100.000 Quadratmetern. Galileo-Fans wissen, dass das der Flash von 14 Fußballfeldern entspricht. Doch das passende Material vorausgesetzt, konnte der Sigelkalas trotz alledem unbeschadet in den Kreiswerker gebracht werden. Und möglicherweise hat der Schlüssel-Zoom-Material Erfolg dabei auf den Nomen Graphen. Dabei handelt es sich ein sehr leicht, ultradünn Schicht aus Kohlenstoffatomen, die zu einem Bienenwebenmuster verbunden sind. Trotz dessen gilt Graphen aber als extrem stabiles Material, das den widrigen Bedingungen der Weltalls erfolgreich trotzen konnte. Sister ist es mit dem Siegel und dem bloßen Flug aber bekanntlich noch nicht getan. Denn immerhin muss die Sonja auch noch irgendwie bremsen, wenn sie bei Proxima Centauri und seinen begleitenden Alpha Centauri und beankommt. Hierzu haben Wissenschaftler berechnet, dass das Raumschiff seine Geschwindigkeit von maximal 6% der Lichtgeschwindigkeit bzw. 13.800 km pro Sekunde herunterschrauben muss, in das Planetensystem einschwenken zu können. Und sicher, auch für Diocese Unterfangen konnte der Interstellar Pioneer auf Hilfe der Stern zurückgreifen. Demnach konnte die Sonde Siegel in einer Entfernung von noch etwa 5 Sternenradien so schwenken, dass sie vom Licht wo liegenden Stern abgebremst wird. Jedoch wird sich die Reisezeit in diesem Szenario auch verfünffachen. Denn ein solches Bremsmanöver wird sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, so dass die Gesamtreisezeit nicht mehr 20 Jahre, sondern knapp 100 Jahre dauern wird. Aber das Worten konnte sich lohnen, denn immerhin haben Simulationen und Berechnungen gezeigt, dass es auf dies Weise auch möglich wäre, einen Besuch beim Planeten Proxima beeinzulegen. Dazu muss das Lichtsegel so ausgerichtet werden,
Das liegt von Alpha Centauri a die Sonde bremst UND in Richtung Alpha Centauri ba blenkt. Dort Word die Sonde dan Abermals abgebremst UND Schleierslich in Richtung Proxima Centauri katapultiert. Ein kleine Einschränkung war hierbei jedig die Tatsache, dass dies Swing bei Manöver weiter Zeit fressen UND die Gesamtdauer auf 140 Jahr erhöhen würden. Aber im Gegenzug war es uns dadurch erstmals auch möglich, einen Exoplaneten aus nächster Nähe zu studieren. Auf dies Weise konnten was ersatzlich direkt überprüfen, ob Proxima bei seinem Ruf als kosmisches Zwilling der Erde direkt wird. Erde wirklich direkt wird. UNDWER Weiss, sofern sich die Verantwortlichen vom Project Advancement Starshot letztlich doch für die Laservariant entschieden UND dann auch noch Mittel UND Wedge finden, die zu realisieren, konnte der Aufbruch zu neuen Sternwelten womöglich doch schon früher als gedacht Wirklichkeit werden. Es so weit ist es aber trotzdem noch ein langer Weg. Forscher gehen davon aus, dass Alien die Entwicklungszeit 20 Jahre betragen wird. Darüber hinaus wird die Umsetzung des Projekts einen Aufwand erfordern, der MIT dem der bisher großen internationalen Forschungsprojekt überhaupt vergleichbar wäre, wie etwa dem Bau der Kernforschungszentrum CERN. Was können wir abschließend also festhalten? Einerseits kommt Advancement Starshot aktuell noch nicht über den Status einer ambitionierten Idee hinaus, doch andererseits, UND das ist das faszinierend. Ist es zumindest in der Theorie möglich, die Anforderungen der interstellaren Reisen zu meistern UNS zu einer Spezies zu machen, die Forschungsenden in fremd Sternenwelten bringt. Wenn du UNS jetzt ein Spezies machen möchtest, die auf, like UND abonnieren druckt, wird sehr gern Teil unserer Community, nie wieder ein neues Video von UNS zu verpassen. Bis bald.